Hey everyone, welcome back. Okay, Ruben Padilla, ESO Communications. Hey, look. So, 4 words that ESO students, okay, often mispronounce. 4 palabras que estudiantes de inglés seguido pronuncian mal. Okay, you guys ready? 4 words, 4 palabras. Number one, ¿cómo se dice ave en inglés? Ave. Bird. Come on. Bird. La I como una E. Bird. Y la D. Bird. Number 2. ¿Cómo se dice oso en inglés? Oso. Bear. Bear. Okay? Bear. Good. Number 3. Okay? ¿Cómo se dice barba en inglés? Barba. Beard. 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 And number 4, ¿cómo se dice cerveza en inglés? Beer. Beer. Okay? Notice, nota algo. Barba y cerveza se pronuncian casi igual. Barba, beard. Se escribe diferente. Barba, beard, beard. Llega hasta la D. Cerveza, beer, hasta la R. Okay? Now, ahora number 1 and number 2, ave, bird. Llega hasta la D, bird. Y oso, number 2, bear. Bear, okay? Good. Okay, so, well, I hope you've learned something new today, okay? Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Para más lecciones, sígueme. Inglés Conversacional con Rubén Padilla. Inglés Conversacional con Rubén Padilla. Sígueme para más lecciones y más contenido.